Και εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που το επενδύουμε σε έρευνες. Αυτό δηλώνει και την αξιοπιστία των ερευνών, ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με τα αποτελέσματα των ερευνών. Όμως όλες αυτές οι έρευνες που λέτε είναι μεμονωμένες έρευνες, με μεμονωμένα κριτήρια, τα οποία δεν έχουν αναχθεί στον ανθρώπινο παράγοντα. We did studies of humans, studies of blood in the laboratory, and studies of animals. So now we had a mechanism that could explain how those tumors could develop. Another thing that's important is that this type of genetic impairment, this genetic damage, could impact a number of other physiologic processes, including the immune system, the nervous system, and could lead to a whole host of other diseases. Το 1999 ο Δόκτωρ Κάλλο γνωστοποίησε τα αποτελέσματα της έρευνάς του, αποτελέσματα που ήταν μυστικά, στη βιομηχανία κινητών, που αντέδρασε βίαια. The cell phone industry had a lot of reasons to not be very happy with these findings, and indeed have done whatever they could to discredit the findings, to discredit the doctors who did the work, to discredit me as the leader of the program, so that there is not a general alarm with regard to cell phones. When they reacted the way they did with basically veiled threats and some not so veiled, and the kinds of stories that were appearing in the media, I was shocked and I was hurt, and then I simply said, all right, well, we're going to do the right thing here. And I got with the group of doctors who worked with, and I said, the industry's not going to go public with this. Should we do it on our own? And every one of them said, yeah. So that's how the information ultimately became public. Η απόφαση της βιομηχανίας κινητών να χρηματοδοτήσει την έρευνα είχε στηριχθεί στην πεποίθηση ότι ο Δόκτωρ Κάλλο δεν θα έβρισκε τίποτα επικίνδυνο στη χρήση τους. Αν όμως τώρα υιοθετούσε τα συμπεράσματά του, θα έπρεπε να πληρώσει αποζημιώσεις σε όσους είχαν υποστεί βλάβη. When we came forward with our findings in the beginning of 1999, they were totally unprepared. And not only unprepared for the findings, but also unprepared from a business point of view. They had already made business decisions assuming that there were no health risks associated with cell phone use. So that from an economic point of view, they really couldn't deal with it. If they're found liable, the insurance companies are not going to pay all the liability. So that's why these lawsuits now that have been brought are so important. Κυκλοφόρησε αναμνηστικό DVD για τα 10 χρόνια του Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα. Αποσπάσματα από όλες τις εκπομπές και μαζί ένα CD με αγαπημένα τραγούδια. Μια συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία. Το δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει τις μηνύσεις όσων θεωρούν ότι υπέστησαν βλάβη από τα κινητά βρίσκεται στη Βαλτιμόρη. Επικεφαλής του γραφείου είναι η δικηγόρος Τζοάν Σούντερ. Many people have come to me and started using cell phones when they were first came out on the market, maybe 12, 15 years ago, and were using it very, very often and have suffered all kinds of health problems, including brain tumor. I have 7 cases that are pending and looking at another 24 cases to be filed in the courts. And we believe that there are very serious health consequences for health reasons. People need to be aware. Νομίζω ότι είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να κάνει αγωγή εάν νομίζει ότι κάτι τον βλάπτει. Μέχρι σήμερα καμία αγωγή στον πλανήτη δεν έχει δείξει τον παραμικρό συσχετισμό της κινητής τηλεφωνίας με την υγεία. Εφόσον υπάρξουν αγωγές που μπορούν να τεκμηριώσουν κάτι, τότε θα πρέπει το θέμα να ξανάρθει στην επιφάνεια.
Για το καλό των πολιτών και των Ελλήνων πολιτών θα πρέπει να μεταφράζουμε τα πράγματα στην ουσία. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία συσχέτιση. Already I talked to over 50 people or over 60 people who have used cell phones for a long time or for many hours and are suffering from, or their loved ones have died as a result of brain tumors that they believe was connected to the cell phone use. Νομίζω ότι ο καταναλωτής είναι πολύ ώριμος να αποφασίζει ο ίδιος κατά πόσο θα χρησιμοποιεί ή δεν θα χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο. Είναι όπως η περίπτωση με τα τσιγάρα που απαγορεύεται και το 70% των Ελλήνων καπνίζουν τσιγάρα. Οπότε ο ίδιος ο καταναλωτής αποφασίζει για την υγεία του. There's evidence that the tobacco companies knew of the risks to people many years before the people were told. And I believe the same will be in the cell phone industry as well. Η κινητή τηλεφωνία δεν έχει καμία συσχέτιση με την καπνοβιομηχανία. Είναι τελείως διαφορετική κλάδη και αν θα έλεγε κανείς ποια είναι και η διαφορά τους, ότι τουλάχιστον στην κινητή τηλεφωνία βλέπετε ότι από την αρχή λειτουργίας της μιλάμε, επικοινωνούμε, ενημερώνουμε, απαντάμε. Δεν έχουμε καμία διάθεση να κρυφτούμε ή να απαντήσουμε μετά από 20 και 30 χρόνια. When Dr. George Carlo, heading up the study for industry, started to find problems, severe health risks associated with the use of cell phones, then they stopped the study. Όταν οι εταιρείες ανέφεραν στον καθηγητή Κάρλο την έρευνα, πίστευαν ότι η μόνη πηγή προβλήματος ήταν η θερμότητα που προκαλούν τα κινητά τηλέφωνα. Και η θερμότητα δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία. They really believed that this thermal mechanism was the only mechanism that could result in health effects. Over a period of 7 or 8 years of research, we now have evidence of non-thermal effects. Ο Δόκτωρ Κάρλο ανακάλυψε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, ότι από την ακτινοβολία των κινητών προκαλούνται βλάβες στο DNA. Our experimental work in the laboratory showed that the radiation from a cell phone could cause a disruption in DNA repair mechanisms in blood cells. Now that's very, very important because every day we as humans have millions of DNA breaks in our bodies. Cells get old, we drink coffee, we're exposed to things in the environment that break down DNA. Now the reason that we look the same today as we did yesterday is because our bodies know how to put that broken DNA back together. What we found was that the radiation from the cell phone antenna impaired the ability of the body to put the broken DNA back together. The use of the cell phone radiation is such that it does not allow DNA to repair itself. The cell that is injured cannot repair itself. And whenever that happens, that can lead to cancer. It's obvious that you're exposing your brain when the cell phone is up against your head. But when you have the cell phone on your waist, you're exposing the flat bones of the hip, for example. And those are the primary blood-forming organs in the entire body. So that by having the phone ring on your hip, you're exposing vulnerable bone marrow that's making blood cells, where there's a lot of DNA that's being generated. So, you know, that DNA damage finding we have tells us, look, you know, you really don't want to be exposing the flat bones of the hip. And if you're talking about reproductive organs, you're going to run the risk of genetic damage in the reproductive organs that could play out in the form of birth defects or other types of malformations. And particularly at risk are children whose brains are still developing until they're 17 or 18 years old. And unbelievably, they have even marketed these cell phones to children. This is out of my book. And what this shows are basically brain scans of the radiation penetration into the head of an adult, 10-year-old child, and a 5-year-old child. So while in an adult, the radiation penetration is maybe a couple of inches into the brain. In a 10-year-old child, it's almost half the brain.
In a 5-year-old child, it's almost the entire brain. The vulnerable DNA can be impacted by the radiation, so that children have a higher biological risk. Εμείς δεν προωθούμε τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα παιδιά. Είναι πολλοί λόγοι και δεν είναι μόνο οι λόγοι υγείας, έτσι είναι και κοινωνικοί λόγοι. Πρέπει να γίνεται με πολύ ορθολογικό τρόπο η χρήση των κινητών τηλεφώνων.